السلام عليكم. في الجزء الثاني من تصحيح امتحان اللغة الانجليزية 2020 الشاق الخاص بالديداكتيك، يعني الاسئله الخاصين بالديداكتيك. في الدرس الاول سبق لنا صحينا مجموعه ديال الاسئله، شفنا كذلك بلون تاكسونومي شنو كيعني، شنو كتعني ايضا فونولوجيكال فيتشرز وشرحناهم. يعني ماشي ايضا كنشوفوا الاسئله، ولكن كنحاولوا ما امكن انه نفهموا علاش اختارينا هذا الجواب ما اخترناش هذا، ونشرحوا ايضا الاسئله باش ما يبقاوش معقدين بالنسبه لمجموعه ديال الطلبه. So let's start with the part 2. Welcome to Develop Your English Skills channel. نكملوا امتحان ديال 2020 الجزء الخاص بأسئلة ديال الديداكتيك. وصلنا في السؤال 58. In Piaget's theory of learning, when a child is changing his own internal knowledge structures, he is A. Assimilating, B. Adapting, C. Adopting, D. Accommodating. The right answer here is accommodating. In language teaching, an adjacency pair is a sequence of two utterances by the same speaker. B. A sequence of two utterances by two different speakers. C. A sequence of two words occurring next to each other. D. Two sentences occurring one next to the other in a written text. Here the right answer is B. شنو كتعني لنا adjacency pairs؟ هي واحد an example of conversational in turn taking. So the right answer is B. A sequence of two utterances by two different speakers، يعني جوج الاشخاص داخلين في حوار. 60. Natalie, a teacher of English, usually uses short quizzes to evaluate her students' learning, but without assigning grades. In this situation, we can say that Natalie's quizzes are for A. Summative purpose, B. Formative purposes, C. Proficiency purposes, or D. Diagnostic purposes. The right answer here is B. Formative purposes. شنو كيعني لنا formative assessment and summative assessment؟ يعني just to refresh your memory, the purpose of formative assessment is to monitor students' learning and provide ongoing feedback to staff and students. يعني هذا هو المقصود من formative assessment. الأستاذ كيديرو باش to monitor students' learning and provide ongoing feedback to staff and students. The goal of summative assessment is to evaluate student learning at the end of an instructional unit by comparing it against some standard for benchmark. Let's move now to the 61. In reading or listening comprehension, the teacher is expected to activate learners' background knowledge for better understanding of the text. Which of the following activities is the most suitable for activating background knowledge؟ يعني هنايا في reading و listening comprehension الأستاذ كيدير من بعد l'activities باش يحاول ما أمكن أنه يحرك المعلومات السابقة ديال التلاميذ ديالو، وكذلك باش يعاونهم يفهموا التكست أكثر. فهنايا شنو هو الأكتيفيتي المناسب لهذا الغرض هذا؟ A. Asking learners to read the text loudly before they deal with questions. B. Asking learners to underline difficult words in the text. C. Asking learners to summarize and evaluate the text. Or D. Telling learners to make connection between the topic of the text and the life of a person they know. يعني هنايا عندنا 4 ديال الاحتمالات. The right answer is D. يعني telling learners
to make connection between the topic of the text. يعني غادي يشوفوا على اش كدوي التكست ويربطوها مع the life of a person، مع يعني شيء في الواقع، سواء حياة شخص إلى آخره. فهنايا كيحاولوا ما امكن انه يتعمقوا في الفكره ديال التكست، كذلك كيضبطوها لانهم كيضبطوها بامور واقعيه عاشوها في الحياه الواقعه. Let's move now to the 62. Which of the following learning theories ignores the role of the human mind in developing knowledge, including knowledge of language, and assumes that learning can be studied only in terms of physical processes? A. Behaviorism, B. Cognitivism, C. Constructivism, or D. Humanism. The right answer here is A, because behaviorism هي النظرية اللي كتقول لنا انه التعليم ما عندوش علاقة، التعلم ما عندوش علاقة بالdeveloping of knowledge، يعني كيترتبط فقط بالمثير والاستجابة. 63. In blended learning context, the teacher presents. يعني هنايا شنو كيعني هذا المصطلح ديال blended learning context؟ واش the whole course online only in emergency situations، B part of the course in the foreign language and the other part in the learner's native language, C part of the course face to face and the other part with the use of technological devices, D the course slowly by relying on technological devices such as the computer, the internet, etc. The right answer here is C, part of the course face to face and other parts with the use of technological devices. يعني هنا شنو كيعني لنا هذا المصطلح ديال blended learning context؟ انه الاستاذ في الدرس ديالو كيخدم تكنولوجي او الانترنت الى اخره مع الفيس تو فيس، يعني كيدير الدرس ديالو بالطريقه التقليديه وكذلك الطريقه المودرن اللي هي using technology, internet, etc. Let's move now to the next question. 64. Which of the following activities is related to top-down processing and reading comprehension? Decoding the letters in the text, analyzing the component of sentences, deciding if a word such as process is a noun or a verb in a sentence, thinking of a story you already read and which has similar ending. The right answer here is D, thinking of a story you already read and which has similar ending. يعني هاد الاكتيفيتي داخل في top down processing. Let's move now to the next question. 65. Which of the following tasks target assessing students' inferential comprehension skills? Pick out from the text 2 adjectives which show the writer's attitude to child labor. Read the text and underline the 3 main causes of child labor. Complete the chart with percentage of child labor in each country. Fill in the chart with the correct figures from the text about child labor. The right answer here is A. شنو كيعنى هذا السؤال هذا؟ انه الاستاذ باش يعرف انه التلاميذ ديالو فهموا التكست بطريقه جد معمقه، فهو كيعطيهم مثلا هاد الاكتيفيتي اللي كيقول لهم خرجوا لي جوج ديال لي adjectives which show the writer's attitude to child labor. Let's move now to the next question. 66. In an English language class, clause is used as a. يعني هنا شنو كتعني لنا هذا المصطلح ديال clause؟ واش A. testing technique, B. grouping technique, C. planning technique, or D. feedback technique? The right answer here is A. clause كتعني لنا هي test, quick test. 67. In the writing process, when a student is asking questions such as how can I make this point clear? Is this argument convincing?
يعني الا السؤال التلاميذ كانوا كيكتبوا الرايتين ديالهم، وصلوا لمرحله ديال انه كتبوا الرايتين وكيشوفوا واش يعني التلميذ كيسول الاستاذ ولا كيسول الصديق ديالو how can I make this point clear، كيفاش ممكن نزيد نوضح هذه الفكره هذه، واش هذا الارغيومنت يعني مقنع او لا. he is in the stage of، يعني هذه المرحله شنو كنسميوها in the writing، اش من مرحله فاش كاينين التلاميذ هنايا، واش publishing يعني مرحله النشر، او لا inventing، او لا editing، او لا revising. The right answer here is D revising، يعني هنايا كيراجعوا الرايتين ديالهم. Let's move to the next question 68. Part of a lesson that gives learners the chance to use what they have just learned in simulated real situations is called a guided practices, B free practice, C teaching practice, or D controlled practice. يعني هنايا في هذا السؤال هذا شنو كيقول؟ الاستاذ كيعطي فرصه للتلاميذ ديالو انهم يستخدموا داكشي اللي تعلموا في الواقع. هاد الاكتيفيتي شنو كنسميوه؟ the right answer here is B free practice. ضد ديالو هو controlled practice. 69 the ability to read and speak well and to express oneself without effort is called A comprehension, B fluency, C production, or D accuracy. The right answer here is B fluency. يعني fluency هو الشخص اللي كيتحدث بطلاقة، accuracy هو الشخص اللي كيتحدث بدقة، يعني ما كيديرش حتى خطأ. 70 In their teacher training program, Jamal and his group were asked to prepare a presentation on language pedagogy. The latter is an area of A theoretical linguistics, sociolinguistics, applied linguistics, or psycholinguistics. يعني الجواب الصحيح هو C applied linguistic. 71 Which of the following is the most appropriate technique for pre-writing activities؟ يعني الرايتين كذلك عندها مجموعة ديال التكنيك في البري writing and the while writing and the post writing. If you still don't know this technique, you can watch the lesson that I will give you in the description. Using a graphic organizer to generate idea, asking students to comment on each other's draft, checking the meaningfulness of sentences, using a checklist to edit a writing essay. يعني شنو الاكتيفيتي هنا المناسب اللي كيديروا الاستاذ يعني in the pre-writing. A is the right answer here، لانه using a graphic organizer to generate idea يعني هنايا كيديروا مجموعه ديال الصور باش يحددوا التوبيك او الفكره اللي غادي يكتبوا عليها. Let's move now to the next question. 72 Which of the following is considered contrived or non-authentic materials in a language class? A. A teacher prepared the dialogue, B. A newspaper article, C. A video recorded in a restaurant, D. A speech of Obama. The right answer here is A. A teacher prepared dialogue. Let's move to the next question, 73. During our first classroom observation, our host teacher started with an activity in which his students shared their thoughts about the problem of violence at school. This is called، يعني شنو كيتعني لنا ديك الاكتيفيتي فاش التلاميذ يعني كيشاركوا مجموعه ديال الافكار ديالهم، واش دريلين اولا رول بلاي ولا جاب فيلين ولا brainstorming. D is the right answer here, brainstorming. Let's move now to the next question. 74. In a second or foreign language teaching, advocates of the، هنايا في هذا الفراغ خاصنا نحطو واحد من هاد الأجوبة، واش natural approach، say B grammatical translation method، C direct method، D audiolingual method. Claim that teachers should allow
a silent period which provides the learners with the necessary input before they start producing the language. يعني من ميثود اللي الأستاذ كيعطي للتلاميذ واحد البيريود باش انه يخليهم يجمعوا الافكار ديالهم ويعرفوا شنو بغا. جراما ترانزليشن ميثود بطبيعه الحال لانه كيعتمد على ترجمه. دايركت ميثود بطبيعه الحال لانه كيعتمد على انك تدوي يعني باللغه. دايركت ميثود باللغه الانجليزيه دايركت ميثود without translation. اوديو لانجويج ميثود كذلك لا لانه كيعتمد فقط على listening وعلى الاوديو الى اخره. فناتشرال ابروتش هنايا علاش ناتشرال ابروتش نقدر نشرحها لكم بالدرس الصغير مثلا فاش كيتزاد يعني كيبقى واحد عام او لا عام ونص عاد كيبدا يدوي. علاش؟ لانه هذاك عام ولا عام ونص فقط كيبقى غير سايلنت بيريود كيبقى ساكت ما كيعرفش شنو كيفاش يهضر ولكن في نفس الوقت كيدخل المعلومات يعني كيشوف في المحيط ديالو الطريقه كيفاش كيتعاملوا الطريقه كيفاش كيدويو يعني كيستوعب ما يحيط به من بعد عاد باش كيبدا يدوي في عام او لا عام ونص او لا عامين الى اخره. So that's why natural approach A is the right answer here. 75 in her grammar lessons Betsy preferred to give her students the rules first and then provides them with examples and exercises. She believes that this discovery approach, B product approach, C deductive approach or D inductive approach is more suitable for her adult learners. The right answer here is C deductive approach. Let's move now to this table. Last questions here. In this pre-practice teaching period, Mr. Zahiri observed different classes and noticed that teachers adopt different roles. يعني هاد التيبل كيضم لنا مجموعه ديال الادوار ديال الاستاذ. فهنا عندنا أربعة ديال situation وكل حاله غادي نصلوها بدوره من ادوار ديال الاستاذ. First one 76 at the end of each class Mr. Yusufi would sit down and think about what was successful and what was less successful in her lesson. يعني هذا الاستاذ هذا من بعد ما دار الدرس وسالا فبقى كيفكر مع راسو شنو لي زاكتيفيتي اللي كانوا يعني ساكسيسفول ناجحين معاه في القسم وشنو لي زاكتيفيتي اللي ما كانوش ناجحين. فهذا الدور هذا شنو غادي نسميوه G is the right answer reflector. 77 Mr. Rahmoni walked around in his class and watched his students working group. يعني هذا الاستاذ عطى للتلاميذ ديالو واحد لاكتيفيتي وهو فقط بقى كمراقب كي يلاحظهم شنو وهما كيخدموا شنو كيديروا. The right answer here is F observer. 78 Miss Tanjawi mimed a series of actions to help her students understand some action verbs. يعني هنا الاستاذ كيقلد كيدير شي حركات باش يحاول يساعد التلاميذ ديالو انهم يفهموا بعض الافعال. فهير the right answer here is B performer. 79 Mr. Naji listened carefully to her students and when they used their native language she told them to use the target language. يعني هنايا الاستاذ كتدخل كتنصح التلاميذ ديالها شنو اللغه اللي غادي يدويو بها. فهنايا the right answer here is C conciliary. Last one 80 before his lesson Mr. Sintesi sits down and thinks about how long his pair work activity should take, what instructions his students need and how he can make them clear, how his students should sit and what to do if a student doesn't have a partner. يعني الاستاذ هنا جالس مع راسو كينظم مجموعه ديال الامور اللي غادي يديرها في القسم وكذلك الا كان هذا المشكل كيفاش غادي يحلو الى اخره. فاش من دور هنا الاستاذ كيأدي A organizer يعني منظم. هادو هما الاجوبه ديال الاسئله الخاصين بالشق الديداكتيك كانوا 40 سؤال
وكذلك بطبيعة الحال 40 جواب، 40 نقطة. كنتمنى انه يكونوا واضحين الاسئله وكذلك الاجوبه. الى بقى عندكم يعني شي تساؤل في شي سؤال ما فهمتوهش او لا مازال ما واضحش، ف I will be glad to answer you in the comment if you answer me sure. ما بقى لي غير نقول لكم see you soon ان شاء الله with the next lesson. Don't forget to press like and subscribe and share. Bye.